Ich würde erstmal meinen ersten React starten und der startet halt mit dem Anniversary Panel auf der GenCon. A Recap of MTG's Past, Present and Future. Der Ausblick, also normalerweise kriegen wir sowas ja immer nur bis ins nächste Jahr, ne? Immer nur so ein Jahr im Voraus. Und jetzt auf dem 30. Geburtstag, also auf dem wirklichen 30. Geburtstag, auf der GenCon 1993 ist Magic vorgestellt worden, hat man jetzt hier ein Panel gezündet, der komplett ausrastet. Und der interessiert mich natürlich. Und ich bin mal gespannt, was wir da alles so hören werden. 30 years ago, almost to the day, Magic the Gathering was born. As part of the celebration of those 30 years, we're going to peer further into the future than we ever have before. Nämlich bis Ende Maybe 2026. not 30 years into the future, but you're going to get sneak peeks going as far as 2026. We'll walk you through the roadmap to our major 2024 releases. We'll tell you about sets that are still only code names and a twinkle in our eye. We'll be talking about exciting upcoming Universes Beyond partnerships, and you're going to hear from Magic Arena about the future of digital Magic as Arena celebrates its 5-year anniversary. As we peek into the crystal ball here, we'll be sharing things with you that are definitely not final. The further out that we look, the more likely it is that details will change. But we think it's worth it to be able to share with you all of the exciting stuff we're working on for Magic. I'm Jess Lanzillo, Chief of Staff here at Wizards, and with me today are three fantastic humans to tell you all about this killer future. First up, we've got Chris Kieritz, Executive Producer for Magic Arena. Der hat nie was gesagt. Hello, everybody. Next, we've got Athena Froelich, Senior Product Designer for Magic, here to share with you some Universes Beyond goodness. Hello, everyone. And finally, you know him, you love him. He talks to all of you while he drives, which he promises me is not that dangerous. Head Magic Designer Mark Rosewater. Hey, well, I just want to say, Jess, I was involved a couple years ago with Throne of Eldraine, which was the very first time we ever sort of talked ahead, and we shared a year's worth. And so the idea that today we're talking 3 years ahead is absolutely... I can't believe we're doing this. I can't believe you're letting me do this, but I'm very excited to do it. Yes, we are looking for... Mark Rosewater ist sehr excited. Das ist auf jeden Fall etwas, womit ich nicht gerechnet hätte. Also wenn ihr mir vor der Show gesagt hättet, dass Mark Rosewater excited ist, hätte ich euch nicht geglaubt. Aber jetzt, wo er es selber gesagt hat, okay. Genau, das ist halt das Interessante. Normalerweise machen wir immer genau hier Schluss. Also wir wissen halt genau, nach 2024, Q3 ist halt erstmal vorbei, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob wir so lange in die Zukunft schauen normalerweise, aber naja, das ist auf jeden Fall der Fall. Wir gucken jetzt noch 2025 an. Und dann noch 2026. Und sie haben auch gesagt, es kann sich alles noch ändern. Je weiter es in die Zukunft geht, desto unklarer definiert ist das Ganze. Also je weiter die Informationen in der Zukunft liegen, desto weniger Wert sollten wir darauf legen erstmal. Further ahead than we ever have before. And as we look to the future, we're thinking about it through kind of like 3 lenses here. The first lens is, how do we get a balance between innovation and honoring what has made Magic great in these last 30 years? When we're designing Magic, our goal is always to delight fans with both what y'all want and new things that maybe you don't know you want just yet. We spend a lot of time figuring out how to push boundaries and explore new frontiers through all areas of the game. That includes things like gameplay, story, exciting new worlds, fantastical new collectible cards, Universes Beyond partnerships that let you celebrate your favorite fandoms. Ich meine, das mit den Universe Beyond ist wieder so ein Ding, new ne? innovations for digital Magic ich meine, das ist Magic jetzt, Arena. The second thing we like to think das ist about jetzt nicht is centering großartig accessibility neu. in Magic design. We want to make sure that Magic fans have all the opportunities to play and Das engage. ist im Prinzip eine That's Philosophie, whether die you die ja started schon playing ewig today or verfolgen. in '93. Whether you're here to compete on the Pro Tour or if you're focused on blinging out your Commander deck. Whether you are a real Magic world building junkie or if you're living for how the design team is bringing your favorite fandoms to life through Universes Beyond. And that also includes further improvements to Arena, including a roadmap to Pioneer. Finally, we wanted to underscore our continued emphasis on Magic lore and story. The conclusion of the Phyrexian arc has opened up the multiverse quite a bit. And Wilds of Eldraine is marking the start of an exciting moment for the next 3 years Commitment of to Magic Y'all lore and learned story a little finde bit ich about geil. Omen Paths, which Weil are das finde allowing ich for more etwas, characters to traverse. was bei mir ein bisschen zu kurz gekommen ist in letzter Zeit, finde ich. Also, weil die Story ist halt relativ rich und da kann man echt eine Menge mitmachen. Und dass sie jetzt angefangen haben, das auch als YouTube-Video zu machen für die Story von Eldraine, finde ich wirklich, ist ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Our worlds, and they're giving us brand new mechanical space for our sets. We'll be exploring the Omen Paths and many of the other implications from the Phyrexian War in a new multi-year story arc. And within this story arc, there are also individual
individual yearly story arcs with their own names. So with that, we do have a special treat for you today. If you want to catch up on Magic Story, we've put together the entirety of the Phyrexian arc in a free downloadable EPUB that you can download right now on dailymtg.com. Auch das finde ich sehr gut, dass sie da in der Zwischenzeit das alles irgendwie nochmal zusammenfassen und man alles nochmal nachlesen kann. Gerade im Zuge dessen, dass sie jetzt sagen, okay, wir starten nochmal wieder einen mehrjährigen Story-Arc. Also es gibt jetzt wieder eine ganz, ganz tiefe Geschichte, so ähnlich wie bei den Phyrexians, dass es halt so lange sich aufgezogen hat. Ne, wenn wir berücksichtigen, wo das erste Mal ein neuer Prätor aufgetreten ist, das war ja in Kaldheim. Ja, 2020 oder sowas in Kaldheim ist dann Vorinclex aufgetreten und dann hat das jetzt sozusagen mit March of the Machine die Aftermath quasi geendet. Finde ich hervorragend. Muss ich ganz ehrlich sagen, das haben sie sehr, sehr gut, das hoffe ich, dass sie das sehr, sehr gut machen. Aber ehrlich gesagt war dieser Phyrexian Arc auch schon ziemlich nice. Alright, with that it's time to look into the Und da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Sie haben ja irgendwie gesagt, dass sie Planeswalker zurückschieben und immer mehr so zwischen den Welten hin und her rasen können, weil es ja jetzt den Realmbreaker gibt oder so, ne? Weil durch den Invasion Tree sind ja jetzt alle Welten irgendwie miteinander verbunden. Man muss nicht mehr unbedingt Planeswalken können, um die Welt zu wechseln, und kann dann halt eben darauf auch zurückgreifen, dass eben Mechaniken sich näher sind oder auch in den einzelnen Planes überlappen. crystal ball and peer into the future. Okay, schauen wir rein. Mark, what do you got? Okay, let's start with 2023. Now, we just did a lot of previews at MagicCon last week. Wilds of Eldraine, Lost Caverns of Ixalan, Doctor Who. I just want to Okay, get das into kommt a few noch, das points kommt before we dieses move Jahr. on. Wilds Das of ist noch Eldraine dieses is the Jahr. start of a new storyline. So it's going to be a 3-year storyline. We've codenamed it. Ja, okay, nochmal kurz hier zur Frage, was halte ich für eine Limitierung zu Planeswalkern? Sehr gut. Ich meine, sie haben das versucht auszugleichen, indem sie zum Beispiel fürs Limited immer mehr Removal-Spells gedruckt haben, die auch Planeswalker zerstören. Ich finde aber trotzdem, dass Planeswalker etwas so Besonderes sind im Magic-Universum, dass es sich auch besonders anfühlen soll, wenn man sie spielt. Das Ganze auf einen zu beschränken pro Set finde ich hervorragend, damit die wieder diesen uniken Status erhalten, den sie vorher hatten. Und man braucht fürs Gameplay auch nicht unbedingt Planeswalker. Die machen das Spiel nicht unbedingt besser. Und daher bin ich ein großer Fan von der Limitierung. Was ein bisschen schade ist, ist, dass es wirklich, wenn sie sich wirklich an diese eine Planeswalker pro Set-Regel halten, dann ist es so, dass man nicht mal pro Farbe einen Planeswalker pro Jahr bekommt. Also, das ist schon ein bisschen doof. Metronome. That's a code name. It doesn't mean anything. There's not some larger like music plot or something. It's just a code name. Each of the years get named. So the Wilds of Eldraine is the beginning of what we're calling the Omen Path arc. So that is the arc for the first year. Now, Wilds of Eldraine is really cool. We're going to see the ramifications. I know when the Phyrexian War happened, a lot of people said, oh, it seemed to end so quickly. But the ramifications are going to be felt for years. For example, on Eldraine, the king and queen are dead. There was a magical spell used to try to protect the plane, but a lot of people are still asleep because of it. We're really going to find out, like, you know, Will and Rowan, who are both disparked, have to sort of save their kingdom and figure out how to solve all the problems they're having. We have Ashiok, who's not disparked, coming back, and a brand new character named Kellen, who is going to show up in the storyline, especially, I can't give anything away, but keep an eye on Kellen. He's very important. The other thing that we're trying to do, Lost Caverns of Ixalan is a good example of this. The reason we changed the cosmology of the multiverse is to do new and different things. And so one of the things we're doing is what I call a backdrop set, which is we're doing a brand new mechanical theme, but we're putting it on a known world. So this is Ixalan. All the things you love about Ixalan, the dinosaurs, the vampires, it's Ixalan. Those elements will be there. But this is not Ixalan Part 2. This is not a return to the mechanics necessarily of original Ixalan. In fact, this was an underground world that originally was a brand new world just set underground, and we realized as we were building it that the perfect place for it to be was Ixalan, and so we made it part of Ixalan. But I want to explain that it's us exploring something new in which, yes, like we can revisit worlds, but just because we revisit the worlds doesn't mean we're just doing what we did last time. Now, another new thing that we're doing in this set is we're introducing something called special guests. These are highly desirable reprints that we're going to match to the world and flavor in the world that they appear in, and they're going to show up incorporated into the list and in collector boosters. Yet another way to get cards players want into their hand, because we know that's so important. There is one other cool thing about Lost Caverns.
Das finde ich zum Beispiel auch ganz nice, dass sie jetzt einfach sagen, okay, wir gehen halt auf Planes zurück und alles, was man von dieser Planes cool fand, von mir aus Dinosaurs, Vampires, Merfolk oder was auch immer auf Ixalan war, das kommt halt wieder, aber es wird sich mechanisch großartig unterscheiden, weil wir jetzt einfach die Freiheit haben, viel mehr zwischen Mechaniken zu switchen. Und sie jetzt einfach auch sagen können, naja gut, ich meine, das mit dieser Underworld-Geschichte, das packen wir nach Ixalan, weil uns das einfach gut gepasst hat. Ich meine, das sieht jetzt auch so ein bisschen aus wie Deus Ex Machina, ne? Also dass man halt sagt, ja, okay, warte mal, wo passt das ans Beste hin? Ich achte jetzt nicht so darauf, welches Set das eigentlich ist. Trotzdem finde ich, glaube ich, diese Freiheit zu haben, die Planes halt regelmäßiger zu revisiten, eben durch diese Verknüpfung der Welten und aber dann mechanisch trotzdem das Ganze irgendwie sehr individual zu gestalten, gefällt mir ziemlich nice. Gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Ixalan, but I guess Athena, this is more. Well, why don't you tell them about it? Thanks, Mark. I'm here to check Universe in now Beyond? again with our plans for Fragwürdig. Universes Beyond. So you know that when I'm speaking, something exciting is about to happen. Okay. Universes Beyond is magic, but its core strength lies in the further innovation it brings. Universes Beyond stretches magic beyond its established lore to encompass the expansive characters, worlds, and adventures that not just magic fans, but the world loves. These collaborations are amazing for those whose passions lie between the legendary mechanics of Magic the Gathering and these beloved fandoms. We just celebrated our first major Universes Beyond booster release with The Lord of the Rings. Lord of the Rings, and klar. we couldn't be happier with how much joy Das it ist has halt brought to our tatsächlich auch fans. wirklich sehr gut Universes geworden. Beyond Das was kann man nicht born out anders of the sagen. idea that Magic can be a platform or a gameplay system to experience our favorite fandoms. Ixalan is a set synonymous to dinosaurs in Magic's multiverse. And Jurassic World is synonymous with dinosaurs worldwide. 30 years of Jurassic World storytelling brought to the tabletop for you to replay again and again to find new and exciting outcomes. Every card features brand new Jurassic World artwork that showcases iconic characters and scenes spanning across many feature-length films. Mechanically unique cards will be found in set and collector boosters that bring plenty of new dinosaur-themed cards to your playgroup. Additionally, Secret Lair is partnering with Jurassic World for not one, but two special Secret Lair drops that will release later this year. We're excited to share more with you as we get closer to the release. I wanted to start off with a bit of a bang, revealing some... So wie ich das verstanden habe, ist es so, also 2 Universes Beyond Jurassic Park und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es auch noch Random Insertions, richtig? Da haben wir uns schon kurz drüber unterhalten. In Ixalan Collector Boostern wird es ähnlich wie bei den Transformers, bei Brothers War wird es auch einzelne Karten geben, die dann dementsprechend in den Boostern auftreten können, richtig? Also so habe ich das zumindest verstanden. Muss man dann sagen, ich finde, dass das irgendwie besser, Collector und Set Booster, okay, alles klar. Ja, ich finde, dass das sogar noch ein bisschen besser passt, weil also ich finde, hier, wie heißt es jetzt? Jurassic Park passt halt zu Ixalan. Also, das muss man halt sagen, ich fand jetzt ehrlich gesagt, dass Transformers zu weit in der Zukunft liegt, um irgendwie mit Ancient War Machines gemeinsam in einem Booster drin zu sein. Dinosaurs sind halt Dinosaurs, von daher, das finde ich passt ganz gut. Something new, but I'd be remiss if I didn't cover the Universe Beyond sets we previously announced. Doctor Who Commander decks were talked about in more detail last week at MagicCon Barcelona. And we are so thrilled to finally be bringing you that wibbly-wobbly, timey-wimey collaboration on October 13th. Additionally, following the amazing main set release, The Lord of the Rings Tales of Middle-earth is being revisited this November with a special holiday release that brings new treatments, a handful of mechanically unique cards, and some new scenes. We wanted to show you one of the treatments that will be in collector boosters this November. Das ist halt Sauron, auch Dark abgefahren, Lord oder? in the Borderless poster treatment. We're also going to show you a piece of one of the unique scenes in the scene boxes, the Might of Galadriel, which will have some new cards to add to your Lord of the Ring decks. Speaking of Lord of the Rings, which has a unique place in our digital Magic ecosystem, I think it's time we hear from Chris Kiritz on the Arena team. Thanks, Okay, Athena. okay, bevor wir jetzt auf Arena eingehen, es gibt nochmal ein LOTR Revisit. Ich meine, das macht ja auch Sinn. LOTR haben sie antizipiert als das bestverkaufende Set. Irgendwie, keine Ahnung, da wird es nochmal kurz vor Weihnachten, wird es nochmal einen zweiten Relaunch geben. Und wie sie gerade gesagt haben, es wird wieder neue Scenes geben. Das, was wir gerade gesehen haben, war das Galadriel. Ich bin mir nicht mehr sicher. Oder Arwen, wie auch immer. Es wird neue Scenes geben. Ihr erinnert euch an diese Szenen, 3x6 Matrixen oder sowas, Matrizen, die halt dann so ein neues Bild ergeben. Davon wird es neue geben. Und
Tatsächlich wird es auch mechanically unique Karten geben. Also es wurde gerade angekündigt, es wird auch neue Karten geben, die es vorher noch nicht gegeben hat. Also durchaus interessant. Ja, es wird wahrscheinlich nicht nochmal den Ring geben, aber es wird zumindest halt nochmal, also der wird sich lohnen. Galadriel, okay. Nee, genau, immerhin, aber es gibt neue Karten. Das finde ich schon spannend. Jetzt kommt die Roadmap für Arena. Das ist natürlich für uns auch relativ interessant, weil so langsam könnte man wirklich mal so eine Vision davon bekommen, wo Arena eigentlich hin will. Ja, schlussendlich sind wir seit Jahren irgendwie auf dem gleichen Stand. Und es könnte jetzt mal so ein bisschen Richtung, von mir aus Multiplayer, Spectator Mode oder sowas gehen. Mal gucken, was Chris Kiritz da zu sagen hat. 2023 has been a big year for us, and we still have more to come. Arena's vision is to create fast, fun magic for everyone, anywhere. It's why we're always looking to find new platforms for Magic, like when we brought Arena to your phone in 2021 and to Steam earlier this year. It's also why we spent a lot of time this year improving our new player experience. Our goal is to help players find their fun as quickly as possible, whether it's collecting cards, building decks, playing in their first draft. We want people to get into the game easily and find that fun that has enchanted people for 30 years. Reaching players is also why it was important to bring The Lord of the Rings to Arena, so players could experience the wonders of Middle-earth wherever they wanted to play Magic, and really reinforce the fun and excitement of tabletop. A little bit later, we're going to talk about the roadmap for Arena, and you'll see that The Lord of the Rings isn't the last surprising set to land on the platform. And the year's not done yet. Before the end of 23, we have some more big moments. Our 5th anniversary is next month, and we're going to celebrate with players, and we probably have a few tricks up our sleeve to share next month. 5-Jahres-Anniversary. Hot on the heels of that, we're going to release Wilds of Eldraine, and with it, we'll include something people have been asking for a while, improved duplicate protection. This will help all those players who have been with us the last 5 years and may not need a 13th copy of Duress in their collection. We've also started to explore a new achievement system to help us provide rewards that go beyond wins and losses and encourage more types of play. We're excited about this space and look forward to sharing more as we build out the system. Finally, we're continuing to explore how we deliver classic card content. For instance, Shadows Over the Innistrad will be the last remaster on Arena for a while, which does mean we won't have some of the exciting remasters you hear about a little bit later, but it doesn't mean we're resting on our laurels. Before the end of the year, we'll take another major step towards Pioneer with the full release of Khans of Tarkir, originally released in 2014. This is not a remaster. It is a full release that will let players experience this fan favorite for the first time or relive those Rhino-sized moments of the past. And that brings us to 2024. Mark? Nice. Also, erstmal gute Änderungen. Ich weiß nicht jetzt, was sie genau damit meinen, dass jetzt auf lange Zeit kein Remastered mehr passieren wird. Also, dass sie jetzt tatsächlich wirklich nur versuchen, die kompletten Sets reinzupacken. Dass Eldraine drin ist okay, aber dass sie Khans of Improved Duplicate Protection, weiß ich jetzt auch nicht genau, was sie damit meinen. Ja, das ist halt so ein bisschen mir unklar, was sie damit machen wollen. Aber Khans of Tarkir, Leute, ist eins der besten Limited Sets aller Zeiten. Khans of Tarkir ist einfach grandios, dass das komplett so kommt, wie es ursprünglich gespielt wurde, ist halt ein richtig, richtig großes Improvement im Gegensatz zu den ganzen Remastered-Dingern. Weil bei dem Remastered hat man ja immer mehrere Sets zusammengepackt und auch mehrere Mechaniken zusammengeklatscht und so weiter. Und das war auch cool, aber es war nie so geil wie die einzelnen Sets. Und Khans of Tarkir ist einfach richtig Schmacko. Aber es ist nur Khans of Tarkir, richtig? Es ist nicht Dragons of Tarkir und nicht Fate Reforged. Ich glaube, es ist dann nur das eine Set, denke ich mal. Okay, so the first thing of 2024 is Ravnica Remastered. What? So we know the players love Ravnica. It's one of the most popular planes in Con. Ja, nehme ich. We've been there on 3 different occasions. So we're going to take cards from all 3 sets and put them together to make a really fun draft environment that's going to play into everything that makes Ravnica, especially it's the nicht für Arena. Ja, jetzt ist wieder für And Paper. because it's a little bit of a throwback, we're also going to have some retro frames that we're putting inside the product. So if you love Remastered, I think you really will enjoy das sieht Ravnica richtig Remastered. gut aus. Okay, which brings us to our first new set. Kurz, Ravnica Remastered. Also Ravnica hat mir die ersten beiden Male haben mir gut gefallen. Also das OG Ravnica und das erste Revisiten 2012 war richtig nice.
das, was jetzt 2018 war oder so, Guilds of Ravnica, Ravnica Allegiance und War of the Sparks, war nicht so geil. Ich hoffe, dass sie da wirklich einen guten Weg finden, vor allen Dingen auch eine gute Balance finden zwischen dem Power-Level, das das Ravnica-Set vor 15 Jahren hatte oder vor 17 Jahren hatte und das Ravnica-Set, was dann eben vor 5 Jahren da war, weil das ist vom Power-Level her wirklich schwierig zu vereinbar. Die werden das sicherlich gut gemacht haben, aber Ravnica Remastered hört sich schon mal sehr gut an. Machen wir weiter mit Murders at Karlov Manor. Of 2024, Murders at Karlov Manor. So I explained with Ixalan that we do what we're calling backdrop sets, in which we take a brand new mechanical theme, but put it in a known world. So we are doing a top-down murder mystery set, playing into all the genres and tropes of murder mystery, but we are setting it on Ravnica. Now, I should stress, this is not a normal Ravnica set. It's not sort of about the guilds. I mean, the guilds are here creatively, but if you want to play the guilds, we have Ravnica Remastered that's right before this, have a chance to play the guilds. This is a cool murder mystery set. And we've done something really neat, which is there are murders woven into the story, and there are mysteries woven into the game itself, where you, the players, will get to solve puzzles and solve your own mystery. We've spent a lot of time planning this. I was on the group that did it. It's a lot of fun. I can't wait for you guys to try it. And there's one other cool thing going on with this set that Athena's going to tell you about. We are taking the fun of Magic and the fun of Clue and combining them into a release that stands on its own for fans of both Magic and Clue. We've partnered with Clue to celebrate their 75th anniversary. Last year, they introduced reimagined versions of the infamous cast, which we have incorporated to create a brand new whodunit experience, combining the beloved evidence-gathering sleuth gameplay of Clue with Magic's strategic depth and the fan-favorite Ravnica setting. Ravnica Clue Edition hört sich nice an. Offers a new twist on multiplayer Magic gameplay, designed in-house by our R&D team, welcoming fans of Magic and Clue alike to unleash their inner sleuths and solve the mystery as one of Ravnica's premier detectives. Yeah. It's a self-contained experience that is unique and fun all on its own. In some regions, this will be known as Ravnica Cluedo Edition, because that's what Clue is known as in many places around the world. Now, I'm excited to talk a bit about our next partner, but we... Das kenne ich doch. Moment. War das hier Fallout? Das sah aus wie auch immer. Ravnica Remastered, sexy. Murders at Karlov Manor, finde ich, ist eine gute Umsetzung davon, dass man jetzt zwischen den Ebenen schweben kann. Also man besucht jetzt zwar Ravnica, aber die Gilden sind nicht im Fokus, sondern halt dieses Murder-Mystery-Ding. Das heißt, man hat eine Vorstellung davon, was in Ravnica passiert. Man kriegt das ja auch nochmal besser mit über Ravnica Remastered, weil man da dann halt weiß, was in Ravnica so vor sich geht. Haben sie also geschickt getimed und dann macht man halt Murder-Mystery auf Ravnica. Das hört sich sehr gut an. Ich bin auf jeden Fall auf die Mechaniken gespannt. Wahrscheinlich gibt es dann auch so Level-Up-Geschichten oder so, je näher man irgendwie einer Lösung eines Mordfalls kommt oder so. Hört sich für mich hervorragend an. Seem to be having some problems. Please stand by. Ja gut, alles klar. Na gut. Ah, that's better. We're excited to announce a new set of commander decks set in the universe of Fallout arriving next March. These pre-constructed decks take players to the post-nuclear alternate reality world of Fallout. Gangs of bloodthirsty raiders, towering super mutants, irradiated monsters, deadly retro-futurist robots rove the wasteland. Humanity has formed several factions striving for survival, from those locked away in the pre-war vaults to new groups looking to rebuild society anew. This release of Commander decks is a love letter to this iconic gaming franchise, with each representing one of the Wasteland's many colorful factions represented in Magic form, so you can recreate some of Fallout's most famous and outlandish moments on the table with your friends. This release will come out March 2024. We'll share more on this special crossover as we get closer to release, so stay tuned. So Mark... Ich finde es geil, dass halt alles special ist, ne? Also irgendwann ist halt nichts mehr special, wenn alles special ist. Es ist super special Release jetzt Fallout, weil es so wenig Universes Beyond gibt. Es ist nur Commander, aber ich habe das Gefühl, dass es nicht so viele neue Dimensionen abdeckt. Wisst ihr, was ich meine? Also,
so, ich meine, okay, das ist natürlich offensichtlich was anderes, Warhammer 40k und Fallout oder so, aber ich finde, da sind so viele Ähnlichkeiten, dass man jetzt irgendwie nicht nochmal so ein ganz frische Klientel mitbekommt, sozusagen. Also, wenn das jetzt, keine Ahnung, Disney wäre oder so, dann wird man nochmal so ein bisschen irgendwie den Rahmen sprengen. Das klingt für mich jetzt nicht so nach einem Universe Beyond, was nochmal so wirklich unique ist und nochmal so eine unique, wie soll ich sagen, Perspektive oder neue Leute generiert. Aber okay, ich meine, Fallout ist an sich ein cooles Setting, habe ich nichts gegen, ja. What's next for 2024? Okay, next up, so we've done a lot of revisits to worlds that we've known, but you know, one of the things Magic does great is go to brand new worlds. So next is Outlaws of Thunder Junction. So I talked earlier about when the Phyrexian War happened and the cosmology got changed, that it would allow us to do some stuff we weren't able to do before. Okay, was it so we had this idea we wanted to do for our set that was all about villains. And we could go to any one world and just see the villains of that world, but what's even cooler is what if we had a set with villains from across the multiverse? Well, with the Omen Pass, that's possible. So we have a brand new world where all the villains, or many of the villains, have started to gather. And what better place to do this than the Western genre? So people have been asking forever, when are we going to do this? We were looking for the right place to do it. This was it. The villain set on a frontier fantasy setting. And the combination of those two has made a very unique set that I think you guys are going to love. We wanted to do it right. We got cultural consultants and made sure that we were creating something that everybody could truly love. Now, one of the coolest things about this set, like I said, it's villains from across the multiverse. Wer ist das? Ich kenne die alle nicht. So if you take a peek at this image, maybe you'll recognize some villains you might know. Das ist okay, next up. Also da muss ich sagen, die Idee davon gefällt mir. Ich sehe jetzt schon Modern Horizons. Es ist noch nicht da, aber ich sehe es jetzt schon. Die Idee, einfach eine Plane zu haben, wo sich alle Superbösewichte zurückziehen, ist ja einfach mal mega. Auf dem letzten, dann scroll ich mal kurz zurück, ein ganz kleines bisschen. Da erkennt man jetzt alle. Okay, also ich erkenne hier den Kaktus. Mehr erkenne ich nicht. Ich bin da super terrible. Okay, Ruska erkenne ich, ja. Hier, das müsste Ruska. Ja, Ruska erkenne ich. Ja, gut. Das sehe ich hier. Aber ist Ruska nicht tot? Wait a second, was? Das ist Tiny Bones? Okay. Obnixilis? Ach so, hier. Ja, okay. Ja. Oko, das ist Oko? Oder das hier auch? Tezzeret? Raktos. Ach, ja. Ja, Raktos. Ja, genau. Raktos könnte auch sein. Ja, aber ist Raktos denn ein Bösewicht? Noch nicht. Also, okay, grundsätzlich, wie auch immer, egal was das ist das Setting ist einfach richtig sweet. So eine Plane, wo sich alle super Bösewichte den zurückziehen, finde ich einfach super geil. Geiles Setting. Western, okay, vielleicht ein Ticken zu spät, um den Trend aufzugreifen. Trotzdem gefällt mir richtig gut. Take a peek at Geile this image, Idee. Maybe you'll recognize some villains you might know. Okay, next up, Modern Horizons 3. So Modern Horizons sets are a more advanced set. They allow a little more complex drafting environment, and they have access to all the mechanics of the past. But Modern Horizons 1 and 2 didn't actually have access to all the mechanics from the past because there's some things that we just couldn't print on a single face. Modern Horizons 3 fixes that. So Modern Horizons 3 is introducing double face cards to Modern Horizons. So you want to see cards that transform into planeswalkers or make use of mechanics that you couldn't do on a single face? Well, Modern Horizons 3 will do that. And making it very fun. Once again, a great set to draft for people that like that more complex sort of drafting environment. Modern Horizons has it there for you. And as you'll see from the pictures, there's some fun themes woven into the set. And speaking of amazing drafting, we're super excited to bring the Modern Horizons 3 set to Arena. This is going to be fully supported at launch. Will be available to draft
and we'll have all of the fun and excitement that Mark is talking about. Now, before you get your hopes up, this doesn't mean that Modern is coming to Arena, but we just couldn't resist adding an awesome draft format, a bunch of really powerful and cool cards, and we think that players are going to be thrilled to add those cards to their arsenal. Bringing Modern Horizons 3 doesn't mean we've forgotten about Pioneer. At the end of 2024... Okay, Modern Horizons 3, okay, wird sicherlich powerful sein. Wir haben die Eldrasis gesehen. Ich finde das eigentlich eine sehr coole Idee. Nur, dass es auch auf Arena kommt. Nur leider verschwimmt dann alles immer so ein bisschen mehr. Ich sehe die Zukunftsvision von Alchemy, Explorer, Historic noch nicht so wirklich. Und er hat jetzt auch, Chris Kiritz hat auch gerade gesagt, dass es nicht bedeutet, dass Modern zu Arena kommt, ja. Wir wollen ja erstmal Pioneer da reinkriegen. Jetzt das finde ich schon fragwürdig, weil man dann nie so wirklich, okay, warte, Modern Horizons, aber Modern nicht. Also ich glaube, das verschwimmt so ein bisschen und die Grenzen, auf welcher Plattform man welches Format spielen kann, ist ein bisschen schwierig. Zumal jetzt irgendwie Khans of Tarkir kommt, aber die anderen beiden Tarkir-Blöcke kommen nicht, aber Modern Horizons 3 kommt wieder. Das wirkt so ein bisschen willkürlich und nicht wirklich stringent. Grundsätzlich glaube ich trotzdem, dass das nicht unbedingt schlecht ist. Also ein gutes Draft-Environment zu haben. Die Frage ist halt, ob Historic das aushält. Ob Historic nicht einfach, weil das nicht gut genug gepflegt wird, einfach so ein Müllformat wird. Mal gucken. Or our plan is to reach what we're calling Tournament Pioneer, making sure that all of the cards that are relevant for tournament caliber Pioneer play are available for players to add to their decks at the end of 2024. To help us get there, we're going to deliver Pioneer Masters, a draftable set that fills in those remaining archetype gaps while being a fun experience on its own. For Pioneer players who are looking for something a little bit less spiky, we'll continue to add fun and iconic cards through things like anthologies or through booster pack inserts as we can, because we want to support both tournament play and casual fun play for those players. Alongside these exciting releases, we're also going to look at better ways to integrate digital and tabletop together. We want to create a more unified ecosystem. We want players to be able to go to their local game store on Friday nights and play an F&M, and then on Saturday when they hop on Arena for a quick match, get notified that their games from Friday earn them enough experience to reach the next level of their Mastery Pass. This connected ecosystem is the future of what we want for Magic play and how we're going to bring all of the systems together. That sounds awesome, Chris. I can't wait personally for Modern Horizons 3 on Arena. That is right up my alley. Speaking of cool things. Okay, also, die Connection von Paper Magic und Arena finde ich hervorragend. Weil das ist halt das, was Magic auf jeden Fall gefehlt hat. Zu sagen, okay, ich spiele Paper Magic und ich bekomme dafür Rewards auf Arena, finde ich hervorragend. Vielleicht sollte man auch dann, was weiß ich, über Arena Punkte sammeln, die einen zum Beispiel zu einem Grand Prix qualifizieren oder so. Also, dass das sozusagen zusammengemerged wird, finde ich mega genial, ultra brillant. Der Zusatz, dass es jetzt sozusagen, dass es Tournament Pioneer gibt, finde ich, ist schon wieder ein bisschen schwierig, weil ich glaube, es relativ schwierig abzuschätzen ist, was Tournament Pioneer bedeutet. Nur weil sie jetzt sozusagen alle 10 Top-Decks komplett drin haben, heißt das ja nicht, dass jemand vielleicht irgendwie das 11. beste Deck spielen möchte und dann fehlt eine Common auf Arena. Ja, also, dass es nicht Pioneer wird, sondern Tournament Pioneer, finde ich fragwürdig. Und dass sie jetzt sagen, diese Anthologies sind für den Fun und für Brawl und so weiter und nicht dazu da, um aus Explorer Pioneer zu machen, finde ich noch ein bisschen schwieriger. Weil das war ursprünglich der Plan. Jetzt machen sie Pioneer Masters und jetzt sagen sie, na gut, die Anthologies sind halt Trash. Ja, die sind halt so für dies, das. Das finde ich ein bisschen schwierig, weil das war eigentlich nicht die Idee der Anthologies. Gut, dass sie jetzt sozusagen den Ausblick geben, dass Ende 2024 dann Tournament Pioneer da ist. Okay, dann kann man sich zumindest jetzt darauf fokussieren, dass die Anthologies genauso schlecht bleiben wie die letzte Explorer Anthology. Die Vermischung von Paper Magic und Digital Magic finde ich hervorragend. Und dass wir ein bisschen näher an Pioneer rankommen auch, aber dass jetzt sozusagen Tournament Pioneer wieder ein neues Format wird, I don't know. Athena, why don't you take this opportunity to tell folks about how we think about our Universes Beyond sets and what you think they're going to look like? Thanks, Jess. One of the things you may have noticed is that Universes Beyond is not a one-size-fits-all approach.
When working with such iconic fandoms, we strive to find the perfect product fit that showcases the best of our partner. That results in a plethora of different expressions of universes beyond in our Magic sets. It's, by the way, eine sehr smooth So first, Music. there'll continue to be Commander deck-driven releases like Warhammer 40,000, Doctor Who, and Fallout. These are excellent ways to have a self-contained expressions of a world, its characters, and story. We'll also continue to have secret lair drops, some featuring mechanically unique cards like we did with Street Fighter and Stranger Things, and some featuring overlays of Mucke. existing Oh, cards ich liebe like we diese did Mucke. with Fortnite and Arcane. An overlay is what we call the cards that you might think of as reskins. Additionally, we have UB cards that we think of as booster inserts. Booster Inserts, Transformers okay. was a booster insert for the Brothers War. Jurassic World will be another booster insert. Ja, genau, das haben sie, ja. Part of the Lost Caverns of Ixalan release, but its own expression that happens to be the perfect fit. Finally, we'll have different types of booster releases. So far you've seen the Lord of the Rings Tales of Middle-earth, which is a large booster release, released much like a premiere set. We'll be discussing a second type in a minute. That was a lot, but what we want you to take away is that Universe Beyond takes many forms, and the focus is always to create the best experience for our fans. Similarly, for Arena, Das finde ich ehrlich gesagt ganz gut, dass sie hier nochmal einen Überblick darüber gegeben haben, welche verschiedenen Arten von Universes Beyond es gibt und dass sie sozusagen im eigenen Ermessen immer dafür sorgen, die optimale Spielexperience zu holen, finde ich ziemlich gut. we'll continue to approach Universes Beyond in a similar way, where we're trying to create the right level of engagement for the product, for the players, as well as for our digital schedule. While we love to take each and every product, that just isn't always possible. In general, for main set releases, we're likely to try and take as much as we can. For The Lord of the Rings, as the example, we took the main set, starter content, and jumpstart content. For smaller releases, we're likely to lean into cosmetics. This is our plan for Fallout, letting players add some of that wasteland flavor to their arena experience, even if it isn't cards. For some content, we may not participate at all, like with the Lord of the Rings Commanders content. This can be due to schedule constraints, card complexity, format fit, or sometimes all of the above. For the next product Athena is going to talk about, we're still exploring what our digital connection be. Athena? Okay, hier nochmal klargestellt, für Arena bedeutet das gar nichts. Bei Arena entscheiden sie immer für jedes einzelne Universes Beyond, ob das in Arena reinpasst oder nicht. Ob das, was bei Lord of the Rings reinkommt, bei Fallout kommen zum Beispiel nur die Skins rein, keine mechanically unique Karten und so weiter. Also finde ich okay. Gut, dass sie uns darüber geupdatet haben. We announced a while back a partnership with Ubisoft and Assassin's Creed, and the wait is almost over. In July 2024, we're releasing Beyond Boosters, featuring Assassin's Creed immersive, epic, historical adventures. Was haben die gesagt? Beyond Boosters? Haben die Beyond Boosters gesagt? Wissen wir, was das ist? Every Assassin's Creed game gets in on the fun. This is also the debut of the Beyond Booster, a new kind of booster that features a beloved world. They aren't draftable, but each booster takes you on a journey unique to that universe. Plug in directly to the Animus with both new cards and exciting reprints featuring favorite characters and moments from the Assassin's Creed games. Aspiring assassins can take their new skills to the deadliest formats, including modern. And now, I know Marcus. Okay, es gibt Booster, die nicht draftbar sind, mit alten Karten und neuen Karten. Und die werden ab Modern legal. Ladies and gentlemen, it's going to be complicated. So excited to talk to you about another brand new Magic world. Okay, so Wilds of Eldraine was the start of the first Magic year, the first arc. Now we begin the start of the second arc, what we're calling the Dragonstorm arc. Why Dragonstorm? Well, we'll get to that. So 2 weeks ago at San Diego Comic-Con, I showed a bunch of images that I said we were going to talk about. And the one that got the most discussion was this little mouse with a little leaf, cape fighting a big wolf. Well, finally we've gotten there. This is Bloomburrow. Okay. So Bloomburrow is a world of anthropomorphic animals where geil. there's no humans. You'll see rabbits and birds and rats and mice and raccoons. Nice. And Alter, it's a world in which the animals are the main geil an. characters. It's done in scope so that each animal is the actual size of that animal, but they wear clothes and have weapons, and you get to have a really fun, I guess charming is the word I have to use. This is probably the most charming world we've ever made for Magic. It really leans into some of the fantasy elements, but it has this, I don't even know how to describe it. It just has this
lovely aspect that is really heartwarming. And I remember seeing when the art finally came in this set, it will melt your heart. It's a really fun, lovable set. Following Bloomborough. Okay, der hat jetzt leider nicht viel dazu gesagt, aber Anthropomorphic Animals, also sozusagen Tiere, die Menschen, also dem Menschen ähnlich gemacht sind, menschliche Berufe annehmen, aber eben in ihrer Tierwelt sind, in ihrer Tiergröße sind. Sieht sehr süß aus, muss ich sagen. Da freue ich mich auch schon drauf. Dauert aber noch ein Jahr, Leute. Das dauert jetzt noch über ein Jahr, bis wir bei Bloomborough sind. Is Duskmorn, House of Horror. Oh Gott. So this is a top-down modern horror set. Diese Schrift ist doch genau wie bei American Horror Story, oder? Ist das nicht? Das erinnert mich super an American Horror Story. This is about as far away from we can get from Bloomborough. We've done horror before on Ixalan, on New Phyrexia, but this is exploring a different realm of horror, Whoa. a more modern sensibility. Okay. I think kind of like 70s and 80s horror. Yeah, American Horror Story. So this is a brand new world. The entire world takes place inside a giant mansion with creepy corridors and weird rooms and really playing into all the fun of modern horror. Aber eine große and I have to Villa. say, I don't know if we've ever had a transition between worlds that is stark between the charming cuteness of Bloomborough and the creepiness of Duskmorn. Bloomborough and Duskmorn look amazing, Mark. Das sah auch cool aus. That wraps it for 2024. Though, of course, do not be surprised if there are more surprises that pop up during the year. This is magic after all. As we go into 2025, caveat here, we're sharing more than we ever have before. We're in 2025, y'all. This means we're still working out details and specifics. This represents more of what we're thinking than the actual set itself. Because of this, we're going to go and move into code names. Okay. We are not going to tell you the names of the sets. We have not named them yet. Right, Mark? Yeah, this is not final art, right? We're just showing you ideas of things that might become what it'll be. Remember, none of this is carved in stone yet. We are actively working on these products. We are still working on these. These are not finished. Dates could change, concepts could change, all of that, but this is kind of the path we're all on right now. Ready to take us down it, Mark? Okay, awesome. Let's talk 2025. Okay, so first up is Innistrad Remastered. Previous year, we had Ravnica Remastered because people love Ravnica. Well, people also love Innistrad. So it takes all the different visits to Innistrad and puts them in a fun draft environment where you can mix and match and have a lot of fun. Okay, next up is... Okay, Tennis. Also Innistrad Remastered, schon mal sehr geil. Wobei, was mich daran ein kleines bisschen stört, ist, dass das ursprüngliche Innistrad halt 7,6 Milliarden Mal besser ist als das zweite Innistrad. Und das ist auch nochmal 3-mal so gut wie das dritte Innistrad. Ich hoffe, sie lassen halt den Großteil, also den Tenor von Innistrad Remastered, auf jeden Fall bei dem OG Innistrad, weil das war das mit Abstand beste Set davon. Und ich hoffe, das ist auch die dominierende Force zum Beispiel beim Limited. Ja, weil die danach folgenden Innistrads waren halt nicht so geil im Limited und das ursprüngliche Innistrad ist halt einfach ein Meisterwerk. Tennis. So I said when I was talking about Outlaws of Thunder Junction, how the change in the cosmology is letting us do some stuff that we couldn't do before. So we have had this idea for a long time actually to do a death race, where people racing, but I mean super serious and racing against each other. But the Omen Paths allow us to do something really cool, that the race doesn't have to be confined to one world. In fact, the death race goes across 3 different worlds. Now, I'm not allowed to tell you what the worlds are yet, but I'll give you a little bit of hint. So 2 of the worlds are worlds that we've been to in premiere sets that we haven't returned to in another premiere set yet. And the third world we have seen on cards, but we've never visited as a main setting of a premiere set. So we're going to flesh that out, and these 3 worlds will be the racetrack for the death race. So I'm very excited for that. Next up. Was könnten das für Sets sein? Also 2. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Das erinnert mich an diese 80er Jahre Zeichentrickserie, wo so ganz viele komische, urige Gestalten, Comicserie, die halt irgendwie immer so ein Race gemacht haben, wo die auch immer sich gegenseitig Fallen gestellt haben und so weiter. Ich habe aber vergessen, wie es heißt, ey. Das war so eine wie hieß, keine Ahnung. Ich weiß nicht, genau, also ich würde auch sagen, dass Kaladesh dabei ist.
Weil Color Dash waren wir. Wacky Races kann sein, dass das war, ja. Color Dash würde ich schätzen, dass dabei ist. Rin könnte dabei sein. Ne? Rin waren wir, glaube ich, noch nie. Und wurde aber schon auf einigen Karten angedeutet, wie zum Beispiel den Mage Ring, den wir jetzt in March of the Machines hatten. Kaltheim waren wir halt auch nur erst einmal. Ja, ist aber spannend. Is ultimate. So I just introduced a whole bunch of new worlds, but people always ask us to go back to worlds that they love. And ultimate is a return to one of the worlds we get asked about all the time, Tarkir. So we are going back. The phrase we've been using in design is the best of both worlds, which means we want to take all the awesome things about Khans of Tarkir and the awesome things about Dragons of Tarkir and blend them together to make a Tarkir like you've never seen, yet reminiscent of Tarkirs you have seen. So it's very fun, and it's a really cool set, and there might be some dragons in it. Okay, so that moves us next to a set that's not for me to talk about. So, Also, Back to Khans of Tarkir kann ich nur supporten. Tarkir war, wie gesagt, eine der besten Planes, wo wir waren bisher. Also zumindest seitdem ich Magic spiele. Khans of Tarkir war eins meiner Lieblings-Limited-Sets. Das hat im Constructed Spaß gemacht. Das war hervorragend. Also von daher, das kann ich nur unterstützen. Athena, why don't you talk about this next set? We're excited to announce that the Final Fantasy franchise is... Okay. Okay, also das, wenn ihr Solaris eine Freude machen wollt, dann hätte ich gerne zum Geburtstag 2025 alles von Universes Beyond Final Fantasy. Holy shit. Is the next Universes Beyond tentpole booster release coming in 2025. Booster Release? Hat er Booster In Release collaboration gesagt? with Square Enix, Universes Beyond will be bringing the beloved Final Fantasy series to Magic the Gathering as a tentpole booster release in 2025. The Final Fantasy series is known for its highly imaginative worlds, rich stories, and memorable characters. The set will encompass each main Final Fantasy game that has been released to date, from the original Final Fantasy to the recently released Final Fantasy XVI. The set will also be available to play on Magic Arena. Oh mein Gott, Final Fantasy wird ein Booster-Release von Universes Beyond zusammen und es wird halt auch auf Arena passieren. Yep, and I don't think it's going to be a surprise that a digital game team might have some affinity for one of the biggest franchises in video game history. Offensichtlich. The team is super excited to bring Final Fantasy to Arena and show our love and respect for a game that has touched and shaped so many of us as designers. Beyond... Was mich hier interessieren würde, es gibt ja ein eigenes Final Fantasy Kartenspiel, dass sie sozusagen das machen konnten, obwohl es ein Final Fantasy Kartenspiel gibt, finde ich sehr, genau, Mel, das finde ich auch spannend. Das ist ja so erstmal unwahrscheinlich, dass das funktioniert lizenzmäßig, aber anscheinend hat es geklappt. Mich soll es nicht stören. Universes Beyond Final Fantasy wird wahrscheinlich das erste Universes Beyond sein, wo ich tatsächlich vielleicht sogar selber Final Fantasy Square Enix. Also früher Squaresoft oder Square, dann Squaresoft, dann Square Enix. Aber holy Schrömmel, ey. Mein Gott, da werde ich vielleicht auch, da werde ich vielleicht weich, muss ich sagen. Universes Beyond. We're far enough on the calendar, out on the calendar, that for digital games, we need to discuss intents over actual deliverables. Mention that things are not set in stone. That is especially true for digital. It is not set in digital stone either. So let's talk about what we're trying to do and how it's going to inform our planning as we look at 2025. Your roadmap for 2025. So we have a couple core objectives that we're using to drive our decision making. The first is, how do we create more Magic players? This is why we emphasized our new player experience this year and why it was important to have The Lord of the Rings delivered specifically so we could reach more players through their love of Middle-earth. We also know that we had some opportunities to provide better experience for those players that we just didn't have the bandwidth to execute on. So part of what we're discussing now is how do we fill those gaps? What do we need to bring in more players and introduce them to the best game in the world? In order to answer this, we also need to understand what we're missing. So for digital, we think there's an opportunity to better serve players who might be intimidated by jumping into a free-to-play player versus player experience right out of the gate.
So we're actively discussing how can we address that? How can we give players a sandbox where they can have fun and be comfortable building their Magic skills without the pressures of winning and losing it, particularly in front of other players? Yeah. Second, we know that there are a lot of types of Magic players, and currently Arena is addressing a specific portion, those who are, again, big fans of the 1v1 player experience. So another lens we're using to talk about the future is, if you're already a Magic fan, what digital experience are you missing? And then we can figure out what we can do to address this. This is a big area for exploration. It has a couple parts. First is collectability. Collectability is a core part of Magic, and we think that there's a lot we can do to improve that experience for players and make collecting more exciting, more rewarding. Take that and allow players to personalize their experience better. Secondly, Arena is a really good, player versus player game, but it doesn't support more than 2 players. So how do we get 3 or more players at the table, at the digital table? And how are we going to deliver in these spaces? Do we continue to add to Arena itself? Do we look at Arena as a core platform that we can expand and create different iterations that serve different needs? If we're doing that and tailor making these experiences for players, how do we keep everybody connected in the ecosystem? This is a bunch of work that we have to figure out and make sure that we're building this one unified Magic experience for players who have different needs. So we want to make sure that we have that connective tissue for those experiences. So that's what we're talking about now as we look towards 25, 26, and beyond. And there's a lot of work to do, but we're really excited about taking what you know about digital Magic and expanding it beyond what you've seen so far. So, Mark, I'm going to throw it back to you as we look farther in the future. Okay, er sagt jetzt nichts Konkretes, aber er sagt natürlich die Baustellen, die Arena hat. Zum Beispiel Multiplayer-Game und irgendwie mehr Experiences für andere Spielerpersönlichkeiten, ne? Also das ist hauptsächlich Multiplayer-Gaming und bessere Collectability, was natürlich sofort in den Raum wirft, dass ein Multiplayer-Modus in Planung zu sein scheint, was natürlich ein erhebliches Improvement zu Arena wäre, so wie wir es jetzt kennen. Aber er sagt auch nichts Definitives. Also, man weiß es nicht 100%ig. Oder? Was? Oder? Es heißt mehr Commander-Produkte, ja. Aber zumindest das hat doch schon eine starke Notion dazu gegeben, dass es in Richtung Multiplayer geht. Okay, so this is the beginning of sort of the third of the Magic years. So first we had the Omen Path arc, then we had the Dragonstorm arc, and this year is the Censored arc. Now, it's not called the Censored arc. I'm just not allowed to say what it is. Ach so, ich habe jetzt wirklich gedacht, das ist der Censored arc. This is the third year of our next storyline of Metronome. So volleyball, when Kamigawa Neon Dynasty came out, we really pushed the boundaries a little bit on what we could do with science fiction. The audience responded really well to that. And so we decided we wanted to keep pushing. I mean, Jess talked about at the beginning of this, how we're pushing boundaries. So we are going to explore a space we've never explored before. Space! We are going to outer space. Volleyball is a space opera set. And we are literally going into outer space. And there's a lot of cool things. We had to figure a lot of stuff out, none of which I can talk about yet, but it's a top-down space opera set. Next up, wrestling. Also nochmal kurz, die Artworks sehen sick aus. Ich weiß nur nicht, für mich ist das halt nicht, also Classical Fantasy und Sci-Fi sind halt Sachen, die in meinem Kopf aktuell nicht zusammengehen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Magic das schaffen wird, miteinander zu verbinden und dass es auch geil wird. Aber mein erster Eindruck ist so, ich muss mich da selber reprogrammen und sagen, okay, akzeptiere das erstmal, sei offen dazu. Aber es fällt mir schwer, weil es eben nicht Classical Fantasy ist. Going into outer space. And there's a lot of cool things. We had to figure a lot of stuff out, none of which I can talk about yet, but it's a top-down space opera set. Next up, wrestling. Okay, Wrestling ist krass. Wrestling, I said before when I talked about Ultimate, how there are worlds that we visited once and we haven't come back to. Hat bei Kamigawa auch gemacht. Guter Punkt. Hat bei Kamigawa auch gut Well, geschafft, there's one world that I get more requests than any other world. This is a common request on my blog I get all the time. And wrestling is finally going back to this world. So people who read my blog are excited right now because they know what I'm talking about. But the rest of you, I will tell you, we are going back to Lorwyn.
So Lorwyn is a very charming set built on Celtic lore. It goes back and forth between Lorwyn and Shadowmoor. We are finally revisiting Lorwyn, and much like we did with Kamigawa and Neon Dynasty, we are finding a way to bring back all the things you love about the original world, but find new twists on it and bring a new sensibility to the world. Okay, das ist so spannend. That is wrestling. Also Which brings us Lorwyn mit einem Twist. Kamigawa war ja ursprünglich feudales Kamigawa sozusagen, ne? Und das wird dann jetzt sozusagen Future Cyberpunk Kamigawa. Lorwyn wird dann jetzt, keine Ahnung, was von Lorwyn. to 2026. I can't believe I'm saying this. 2026. 2026, Mark? Oh my goodness. So like, you know how you're driving a car and the gas gauge gets to E, but you keep on driving? There's that thrill you get. I feel like we're on E right now. These are sets that I'm literally in vision design working on right now. Like, I couldn't even tell you the mechanics of these sets. We haven't finalized them yet. We're still figuring out what's in them. Okay, so yachting is another return. We are going to the plane of Arcavios, which is the home of Strixhaven, the magical college. Strixhaven. It's a fan favorite, and we are returning to there in yachting. Finally, we get to ziplining. So ziplining is similar to War of the Spark or March of the Machine, where it's what we call a capstone event set. That's the big, giant finale of the storyline. Ah, das Finale der Storyline. I can't tell you Okay, the theme. sweet. I can't tell you the villain. I can't tell you where it happens. I really can't tell you anything about it because everything I can tell you is spoilers galore. But suffice to say, I'm really excited on it. It's a set that I'm personally leading because I was so excited that I asked to lead it. So this is the culmination. Remember, starting with Wilds of Eldraine, we're telling a 3-year storyline. We have the Omen Path arc. We have the Dragonstorm arc. We have the Censored arc that I can't even tell you the name of, but they all come together to make, once again, we're codenamed Metronome, this giant new storyline that will end at the end of the alphabet. Zipline, by the way, is the last of our sports-themed code names. After this, we have to go to we're going to start with A with a brand new theme, but we haven't begun designing those yet. We probably talk about those, but we haven't even worked on them yet, so we have nothing to say. So we have finished talking about everything we are working. I honestly can't believe we did this. We got to the end of the alphabet. We sure did, Mark. I could not be more excited for everything that we just walked y'all through today. It truly is a celebration of 30 years of Magic, right? I mean, we're pushing the boundaries into the future. We're looking at, all of our new partnerships with the universes beyond. Brand new worlds going to space. Going to space. Oh my gosh. All of these new story arcs, a continued evolution of Arena. It's just really a fantastic time to kind of take this future-looking glance into what we're going to be doing next. Speaking of future-looking, let's look into the near future for a moment. We'll actually do something that's like somewhat much more realistic for actually what we're doing right now. Something actually done, that we finished already. We're going to share something coming out August 10th. This is the first you're going to hear about it. The first reveal of the Secret Lair Commander deck, Angels. Secret Lair Commander deck. That means you can get it from Secret Lair, open it up, sleeve it, play right away. A Secret Lair Commander deck, Angels. They're just like us, but cooler and with wings. Okay. Das ist doch Brisela, ne? Naja, klar. Geil. Endlich ein Commander-Deck mit Meld. So we just want to thank everyone for tuning in today, hearing all about the future of Magic. Want to thank Mark and Athena and Chris for coming in here and telling us all of this exciting stuff. Make sure to stay tuned to the Wilds of Eldraine debut on the 15th. And don't forget to get your tickets for MagicCon Vegas. That's happening September 22nd through 24th. We'd really love to continue celebrating the 30th anniversary of Magic with you. Thank you. Thanks. Thank you. Ich muss sagen, ich bin auch, ehrlich gesagt, positiv überrascht, ne? Also, ich finde jedes Setting gut.
also ich meine, offensichtlich offensichtlich machen sie auf so einem Event natürlich immer ein bisschen Bahai um das, was geil ist und das, was vielleicht nicht so geil ist und wo es noch Probleme gibt, lassen sie weg. Die Settings gefallen mir auch alle super gut, sie sind sehr abwechslungsreich. Ich habe noch ein bisschen Problem damit, dieses Space Opera-Ding in meinem Kopf reinzukriegen, aber alles andere wirkt super solide. Ich hoffe auch, dass die Planung so funktioniert. Ich hoffe, dass Arena einen Multiplayer bekommt. Ich hoffe, dass das mit Tournament Pioneer gut funktioniert. Ich hoffe, dass die Sets genauso ankommen, wie sie es sagen. Ich hoffe, dass sie mit Innistrad Remastered irgendwie den Flavor treffen, den das OG Innistrad hatte. Für mich ist das ein ziemlich cooles Announcement gewesen. Wo ich ehrlich gesagt relativ positiv in die Zukunft von Magic blicke. Und ich hoffe, dass das halt einfach auch so wird, wie das angekündigt. Also ich würde sagen, das Announcement hier für mich. Okay, das Death Race-Ding. Ja, okay, stimmt. Ja, das habe ich kurzzeitig ausgeblendet. Das Death Race-Ding, da bin ich auch noch nicht so hundertprozentig sicher. Das wird halt so eine Mischung aus Mad Max und eben dieser komischen Zeichentrickserie aus den 80er Jahren sein. Was würdet ihr sagen? Also ich gebe dem Announcement hier eine 8,5 von 10. Man könnte alles ein bisschen schneller machen, man könnte Arena ein bisschen schneller machen, man könnte die Verknüpfung von digitalen und Paper Magic, dass das ein bisschen erhöht wird. Das sind halt alles Dinge, die auf jeden Fall Zeit werden und auf jeden Fall gemacht werden müssen. Von daher, ich bin sehr zufrieden mit dem Announcement. Man könnte Sparky buffen, ja stimmt. Das sollte man auf jeden Fall in so einem Announcement auch mit noch erwähnen. Ja, das ist schon 4 von 10. Wow, überhaupt nicht begeistert. 6,7 von 10. Auch nicht super begeistert. Mir ist zu viel Universe Beyond. Pioneer hätten sie schon längst haben können. 6 von 10, 5 von... Okay, ihr seid nicht so hyped wie ich. Okay. Tja. Gut, vielleicht, ich hoffe, das ändert sich noch. Da Steinberg ist auch bei einer 8 von 10, 7 von 10. Ja, okay. Also es ist zumindest niemand so richtig getrashed davon. Universes Beyond... Naja, ich kann euch versichern, dass es nicht alle, ich bin mir relativ sicher, dass nicht alle Universes Beyond, die kommen werden, hier aufgeführt wurden. Also ich glaube, es werden noch mehr, ehrlich gesagt. 9 von 10, weil es einfach Magic ist und weitergeht. Ja, das ist solide. 11 von 10, Lorwyn kommt zurück. Okay, ja. Ja, dann haben wir doch einen guten Überblick darüber, was uns die nächsten 2,5 Jahre in Magic begleiten wird. Und dann kann ich jetzt mit euch auch noch eine Runde Magic zocken.